to my channel. This is my part 2 ng aking makeup artist vlog. And so, the rest of the videos are inclusive doon yung session 5 to 8. So, I'm done with all the 8 sessions. So, my customers. So, if you guys would like to hire me as a makeup artist, I'll be leaving my details dito din sa below details if you would like to check that out. And also, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo should there be any videos coming out. So, ayun guys. Hindi ko na patatagalin pa. I'll show you na yung the rest of the video. Good day mga person! So, ang tag natin today ay Dark Smoky Eye Look. And syempre, start tayo sa basic na skincare kasi kailangan natin ng malinis na canvas. Painter yarns. Ay, umaaura. By this time, medyo smooth na yung flow ng pagme-makeup natin na parang mas gamay na natin yung paglalapat ng products and pagbe-blend. Medyo minimal supervision na tayo guys. Featuring today's video ang Easy & Co na Cream Cheek Bronzer and Weightless Loose Powder. I swear by these products guys, ang ganda. Dahil yung bronzer, ang bilis i-blend. Muna kami saglit. So, we chose yung dark smoky eyeshadow today na bumagay kay Sam kasi maliit yung mata niya. So, ang goal ay magmukhang deep and fuller yung eyes niya. Also, need natin mag-tight line para ma-define yung eyes at magmukhang full yung lashes niya. Ay, pak! For the aura person! We're almost done sa makeup natin kay Sam. Finishing touches na lang sa lipstick. And then powder blushes and powder bronzers to set and matte everything in place. And also, let's not forget ang nose line para kabog. Almost done. Andito na tayo sa powder blush and powder bronzer which sets everything in place. And yes, wag nating kalimutan i-highlight ang kailangang i-highlight para pag nadaanan ng light, bugs.
So, we're back for the afternoon session and kasama pa din natin si Sam. Ka-pretty naman this girl. So, for session 6, ito yung culminating activity. Ito yung opportunity ng mga students to demonstrate yung lalim ng nagain na nilang knowledge and experience sa buong sessions. Hinati namin yung class today. So, in the morning, yung eyeshadow look, yung mga videos kanina na nauna. And sa afternoon ay yung cut crease. On top of that concealer, we've added some pressed glitter powder. So, ang peg ay shimmering smoky eye with a cut crease. Session 6 is for hairstyle day, and here we have Nina for a model. Ayun guys, so aside from applying makeup, tinuturo din nila dito yung mga iba't ibang hairstyles na pwede mong ibagay sa makeup ng mga customers. So, sa class namin na ito, tinuro nila paano gawin yung classic beach waves, yung Hollywood waves, yung beehive hairstyle, pin-up, low bun, and iba pa. Right now, what I'm doing is yung classic low bun. So, maganda to sa mga formal events like weddings. Also, ituturo din nila yung paggamit ng iba't ibang tools na pwedeng pang substitute in case nasira mo yung curling iron or walang available. Finally, we are down sa ating last session and we are ready for a model. Hi Jelly! Happy Halloween! Since last session na, so gagawin na natin ang complete or combination ng hair and makeup. I can say na ang dami kong natutunan sa buong class. I mean, ang ganda din talagang magsimula talaga sa basics kasi syempre, especially for me, di talaga ako nagme-makeup guys. So hanggang tint at pulbos lang talaga ako. So
Naalala ko, bumili ako dati ng foundation out of curiosity. Tas, mali ko pala siya ginagamit. Girl, even yung setting powder. Ginawa kong baby powder. Kaloka. Mabalik tayo kay Jedi. So, ang peg natin ay mix ng cut crease and smoky eyeshadow. And sa hairstyle naman, I chose yung beach wave. Habang patapos yung 8 sessions ko, napansin kong nagiging smooth yung flow ng process para sa akin. While at the same time, syempre nandun pa din si coach para i-critic yung ginagawa ko. Tag-ulan na, tag-bagyo na, and syempre yung oras pa galing ng Laguna, papunta pa ng Kamuning. So, umalis ako ng bahay na mga 6 in the morning para maabutan ko yung 6:30 na paalis na P2P going to Makati, and then from Makati mag-MRT ako papunta ng Kamuning. Ang maganda lang talaga na yung school super lapit lang dun sa Kamuning, so walking distance lang siya. Napakahirap kong gumising ng mga panahon na to kasi nga malamig, tas bumabagyo pa. Tapos syempre pag rest day mo, gusto ko lang nagpapa yung mga pero syempre may klase, pero I'm glad na natapos ko na siya. And there you have it. See you guys on my next vlog.